Hey guys, in today's lecture we'll be discussing Module 3 Reading Comprehension. Now when it comes to reading comprehension, you will be given a passage and you will be asked questions based on that passage. This is what we did in Module 1 Vocabulary 2, but there the questions were more or less based on synonyms, antonyms and one-word substitutes. But in this particular section, when it comes for your exam, you will be given a passage and you will be asked questions based on the passage. The first few questions will be based on vocabulary that is used in the passage. You will be asked to give meaning for a word that is used in the passage, synonym for a word that is used in the passage, or one word substitute for a phrase that is used in the passage. Normal vocabulary questions. And after that, you will be asked to write answers in 1 or 2 sentences. There you need to know how to frame answers in accordance with the question by taking the points that are given on the passage, by taking the information that is given on the passage. So there you need to know how to frame answers to certain questions. The last question in reading comprehension is a hot question. What is the meaning of a hot question? It is a higher order thinking skill question, which means that in that particular question, you need to reflect back upon the passage that you have just read. So when you read the passage, you will get to know the theme, the content part of the passage, what it is all about, what is it talking about, etc. And then you need to reflect back upon the passage. They might ask you to write a passage which is quite similar to the passage that you have just read. നിങ്ങൾ വായിച്ച പാസേജുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് നിങ്ങളോട് തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് പറയും. Your thoughts on memory, etc. Because in this particular passage it talks about memory. So they might ask a question like this one. What impression does the author's trip to the past make in your mind? So here you need to write a very subjective answer, because they are asking you to write in a very subjective manner. What are the impressions, or what impressions does the author's trip to the past make in your mind? So what are your impressions on the passage that you just read? So there you are being asked to reflect back upon the passage. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച പാസേജിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് അത് നിങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ ഇംപ്രഷൻ, നിങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ യു നീഡ് ടു ബി ക്രിയേറ്റീവ് വെൻ യു റൈറ്റ് ദിസ് ആൻസർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് യു വോണ്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം ടു ബി that much creative, but still you need to be very creative when you write the answer. If you are able to write the answer in a very creative manner, then you will get good marks for this particular question. അപ്പോൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വൊക്കാബുലറി അറിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അറിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമോ കാര്യമില്ല. യു നീഡ് ടു ബി ക്രിയേറ്റീവ് ആസ് വെൽ ടു ആൻസർ സച്ച് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആൻസർ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, അത് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, വേർഡ്സ് തമ്മിലൊരു കണക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആൻസറാണ് ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് സ്കിൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വി ഷാൽ ഡിസ്കസ് ദ പാസേജ് ഇൻ another lecture, but this is the brief that I wanted to give you. Thank you for listening. Take care.